Right. So bitwise operators are very important in C programming, C++, Java. In three languages, there are bitwise operators, even though in Python also bitwise operators will be there. So bitwise operators are ampersand symbol is a bitwise and bitwise or exclusive or left shift operator, right shift operator, and one's complement operator. So let us understand why do we call bitwise. Bitwise is nothing but bitwise operators are perform operations binary level. Binary level. Binary level means bit by bit it is going to perform the operations. But till now, whatever the operators you have used, like relational operators, arithmetic operators, all these byte by byte are going to be perform the operations byte by byte. So 8 binary bits are going to be 1 byte. So byte by byte operations does by rest of the operators. మిగతావన్నీ బైట్ లెవెల్లో ఆపరేషన్స్ జరుగుతాయి కానీ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ విల్ పర్ఫార్మ్ ఆపరేషన్స్ బిట్ బై బిట్. ఫస్ట్లీ where we are going to use these operators are very important. Application areas. I think I'm expecting an answers from the some experienced people that I think Prasanna and Prasanna. Mm, Sir, mm, in my experience, where I have used this mm. bitwise operators are in calculating the network mask from the IP address and Ah, correct, correct, correct. in Exactly. IP domain networking domains we use this bitwise operators. Along, I used this in C language. Oh, so the main purpose is masking. Masking, yes, yes. Masking the actual data to the encrypted data also known as a cipher text, right? Masking ante meaning enti? Hiding actual data. ఎందుకు హైడ్ చేయాలి? ఐపీ అడ్రస్ని మాస్కింగ్ ఎందుకు చేయాలి అని అంటే హ్యాకర్స్ ఆర్ ట్రయింగ్ టు స్టీల్ యువర్ యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్. హ్యాకర్స్ ఆర్ trying always to steal somebody's confidential data. Confidential data. Am I correct? So now here, the main point is that I have seen the bitwise operator purposes in information security, for encryption, decryption purpose we use. Am I clear? Yeah. See, let's suppose you have a client. You have a client. You have a server. Let us suppose here there is a client. Here there is a server. Let us suppose you are using a mobile as a client. You are using Instagram. You are using Instagram app in your mobile where you are passing a user ID and you are passing the password. Am I clear? And you are trying to sign in. You are trying to sign in. This is the Instagram server. This is the Instagram client. We will be access millions of clients at a time.
from different locations. Millions of clients are going to access from different locations. The same server. These are different clients. It can be a mobile, it can be a tab, it can be a laptop, it can be anything. It can be electronic gadget, whichever the device is having a capable to be access the Instagram. Everybody's data will be there here. My point is, whenever we used to be install the network drivers into the mobile or laptops, there will be network network protocols are going to be installed. They are OSI model is going to be installed. What is the full form of OSI? Can you tell me somebody who is from computer science? Oh, sir, open system integration. Open system interconnection. It's a network Okay. drivers which will be installed the certain protocols in which there are 7 layers we have. What are they? Application layer, isn't it? Presentation layer, session layer, you know, transport layer, network layer, data link layer, physical layer. Am I correct? Right. So where here application layer is responsible to be transport the data like with the help of certain protocols like HTTP, FTP. Such protocols are used in order to communicate to applications. Whereas the presentation layer is purely responsible for encryption and decryption purpose. Session layer is going to maintain for the dialog control. Transport layer is used to be used, port number. Network layer is used IP address. Data link layer use a MAC address. Obviously, physical layer is also used MAC address. Clear? Whereas at a biz at a physical layer, we call them as a binary bits. Binary bits. At a data link layer, we call them as a frames. Collection of bits are going to be frames. Here, the frames are going to become a package. Package. Collection of frames are going to become a package. Here also will be call them as a package. Here it is to maintain the sessions, cookies and all. It is encryption, decryption here. Now my point is in this layer, presentation layer, here if you give your actual username and password, it will be encrypt and passes through the network so that the hacker cannot be able to understand your ciphertext. Server will receive your data, again it will be decrypt and then it understand the data. So that we are able to make the digital transactions because of the highly like, transmission of the data from one form to another form. Just now Prasanna Lakshmi told, right, that the masking our actual data to ununderstandable data, which means encrypted data, ciphertext data. That's very important. Am I clear, everyone? I hope we are all using the applications, but nobody will be understand that there is a significance role of the certain protocols. Like under the network protocol, like TCP, UDP are going to used. Even data link layer will use the flow control data algorithms, stop and wait protocol algorithms, lot of algorithms. Network layers are going to use, distance vector routing algorithms, link state routing algorithms, all this. Whereas the encryption form,
There is a Diffie-Hellman algorithm, DES algorithm, MD5 algorithm, SHA algorithm. Many protocols are there. I think purely computer science people can have little idea about all this, but you need not to worry. So I'm talking little more. But here, why bitwise operators are required? Bitwise operators are masking the data by performing the encryption and decryption purpose whenever the communication will takes place between two devices. Yeah, do you have any questions? Guys, please raise your questions if you have any questions. అందరికి అర్థమైందా ఏం మాట్లాడుతున్నాను నేను? సార్ ఇంత Yes, Sardam. ఇంత పెద్ద Yes, sir. స్టోరీ ఎందుకంటే బిట్వైజ్ ఆపరేటర్స్ వల్ల యాక్చువల్ డేటాని మనము ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకు? నెట్వర్క్లో హ్యాకర్స్ ఉంటారు కాబట్టి మన యాక్చువల్ డేటా తెలియదు వాళ్ళకి, మన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఏంటనేది. ఓన్లీ జీరోస్ అండ్ వన్స్లో వెళ్ళాలి. అప్పుడు హ్యాకర్కి అర్థం కాదు ఆ జీరోస్ అండ్ వన్స్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటని. సో దట్స్ ద స్టోరీ బిహైండ్ యునో bitwise operators concept. So let us go with hands-on knowledge so that you will be. So till now, do you have any questions? Please ask me. Please, మీరు ఆన్లైన్లో ఉన్నారు. రఘు, నవీన్, శివ, ఐ థింక్ ప్రసన్న, ఎనీబడి ఎల్స్. సో మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా నాకు డైరెక్ట్ అడగొచ్చు. సో ఐఎమ్ ఓపెన్లీ ఆస్కింగ్ ది డౌట్స్. బట్ నేను క్లాస్ అయిన తర్వాత నా గురించి ఏం కామెంట్ చేయకండి దయచేసి, ఎందుకంటే నేను ఏది దాచిపెట్టుకోను. మీకు నేను చాలా మీ వయసు మీ మీ వయసు నా ఎక్స్పీరియన్స్ మీ వయసు. సో కాబట్టి మీరు నన్ను ఆహ్, ఏమీ అడగడానికి మొహమాట పడకండి. మోస్ట్‌లీ మీకు అడిగే ప్రతి క్వెషన్‌కి నా దగ్గర ఆన్సర్ ఉంటుంది. ప్లీజ్ సాత్విక, నవీన్, శివ, రఘు, ఐ థింక్ ఎవ్రీబడీ, ప్లీజ్ ఐయామ్ కైండ్లీ రిక్వెస్టింగ్ యూ ఆస్క్ మీ ద క్వెషన్స్. ఎనీ క్వెషన్స్ నేను చెప్పేది వాటి గురించి దేని గురించైనా మీరు ఎలాంటి హెసిటేషన్ లేకుండా క్వెషన్ అడగండి. ఇట్స్ మై ప్రైమరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు క్లియర్ యువర్ డౌట్స్. ఎందుకంటే మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా ఇందులో ఒక సాత్విక తప్ప మిగతా వాళ్ళందరూ ఎక్స్పీరియన్స్డ్. అంటే మీరు బీయింగ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్గా యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు గో ఫర్ ది జాబ్. ఈ ప్రాపర్ ఐడియా ఉండాలి ఈ సబ్జెక్ట్ మీద మీకు. ఏది అమాయకంగా మాట్లాడడానికి లేదు. ఆమె క్లియర్ ఎవ్రీబడి? Yeah, yes. Yes. ఎస్ ఎస్ ప్లీజ్. Yeah. Now I'll be going with bitwise operators. So there are bitwise operators or bitwise and, which is called bitwise and. This operator is called bitwise and. This operator is called bitwise R. The next operator is bitwise exclusive OR. This operator is called exclusive or exclusive OR operator. Left shift operator. Right shift operator. Lastly, we have a tilde operator. Yes. Which is also called as a complement operator. Right. So let us take, firstly, I'm talking about bitwise AND operator. So let us suppose I said just now, there is a customer ID. There is a customer ID, which is going to be a 7799132754. This is my customer ID.
My password is, my Instagram password is something called as Srini @ 123. Correct. See, this is going to be given. This is going to be given during login time. This is one computer. This is one computer. The request will be go to the another computer, which is a server. Which is a server. In fact, the server will be eventually connected to the database server. So here and here there will be required called encryption and decryption is required. But in this system only, presentation layer will have encryption algorithms like SHA, MD5, Diffie-Hellman, data encryption standard. Such algorithms will be convert into an ASCII value. Customer ID is equal to, which is called as a 65. This is an ASCII value. This is what? ASCII. What is the full form of ASCII? Password is equal to 15. This is also ASCII value for Srini 1, 2 to 3. అంటే ఈ యొక్క వాల్యూ యొక్క ఈక్వలెంట్ వాల్యూ ప్రజెంటేషన్ లేయర్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ 65. ఈ యొక్క పాస్వర్డ్ యొక్క స్ట్రింగ్ యొక్క ఈక్వలెంట్ వాల్యూ 15 అని కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సరే ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తుందని అడగకండి, ఎందుకంటే ఫర్ శాంపుల్ తీసుకుంటున్నా. దీనికి మ్యాథమెటికల్ ప్రాసెస్ ఉంది. ప్రతి క్యారెక్టర్కి ఒక యాస్కీ వాల్యూ ఉంటుంది, డెసిమల్ వాల్యూ. దాని ఈక్వలెంట్ వాల్యూ ఇది. ఇట్స్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్, బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్. సో దీన్ని కామెంట్ చేసేసాం, ఎందుకంటే అది ఎన్క్రిప్షన్ స్టాండర్డ్ అల్గారిథం చేసేస్తుంది. కానీ సిస్టంలో ఇది ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏంటి? నౌ ఐఎమ్ పర్ఫార్మింగ్ ఆపరేషన్ డైరెక్ట్లీ. ప్రింట్ కస్టమర్ ఐడి బిట్వైజ్ అండ్ ఆపరేటర్ పాస్వర్డ్. అంటే కస్టమర్ ఐడికి పాస్వర్డ్కి మధ్యలో నేను బిట్వైజ్ అండ్ ఆపరేషన్ చేస్తే అవుట్పుట్ ఏమొచ్చిందో ఒకసారి చూడండి. వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్? యు సీ, యూ విల్ బి గెటింగ్ I think 0. Let's see once. 1. What is the output you are going to get? నువ్వు ఇచ్చింది కస్టమర్ ఐడి ఇది, పాస్వర్డ్ ఇది సిస్టంలో. కానీ ఈ మొత్తం ఈ ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయి నెట్వర్క్లో వెళ్ళేది ఓన్లీ 1. ఇక్కడ హ్యాకర్ ఈ 1ని చూస్తాడు, కానీ వాడికి ఏం అర్థం అవ్వదు అదేంటని. Obviously 1 will go to the server. Server will identify that actual customer ID and password, and it will be respond to you again in the form of a binary. Hacker never understand anymore. ఈ వీడికి అర్థం అవ్వద్దు అనే దానికి మనము బైనరీ లెవెల్ బిట్వైజ్ ఆపరేషన్ చేస్తాం. మై క్వశ్చన్ ఈజ్ నౌ, హౌ డిడ్ యూ గెట్ 1 హియర్? వాట్ ఈస్ అన్ ఆపరేషన్ ఈజ్ పర్ఫార్మింగ్ బై ది బిట్వైజ్ అండ్ ఆపరేషన్ ఈజ్ అ పాయింట్ నౌ. ఈ అండ్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ? లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ. ఫస్ట్లీ, this 65 is going to be converted into binary. 15 is also going to be converted into binary. Here, what is the equivalent binary value for the 65? 1 0 0 0 0 0 1. Okay, next, what is the equivalent value of a 15? 0 0 0 1 1 1 1. This is the equivalent value of a, isn't it? So ఇక్కడ దీని యొక్క వెయిటేజ్ వచ్చేసి 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3, 2 power 4, 2 power 5, 2 power 6. అంటే 8 4 2 1 16 32 64. అంటే ఈ ప్లేస్ ఎక్కడైతే 1 ఉందో దాని ప్లేస్ 64. 64 ప్లస్ 1 ఈజ్ గోయింగ్ టు బికమ్ 65. అంటే ఇది
65 యొక్క డెసిమల్ వాల్యూ యొక్క బైనరీ వెయిటేజ్ వాల్యూ వచ్చేసి ఇది. 15 కూడా అంతే. 8 4 2 1. 8 + 4 + 2 + 1 ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ వాట్? 15 అనే డెసిమల్ వాల్యూకి బైనరీ ఈక్వలెంట్ వాల్యూ ఏంటంటే 1 1 1 1 1. 4 ones will be equivalent to this. Now for this, if you perform the bitwise AND operation, what happens you see? మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? ఈ రెండింటి మధ్యలో bitwise AND operation చేస్తున్నాం. True and true is going to become a true. True and false will become a 0. 0 0 0 0 0. This is an equivalent value for the 1. ఆ 1 ఇక్కడ మనకి అవుట్పుట్లో వెళ్తుంది. Are you clear, guys? Do you have any questions? How bitwise AND operation will does? These are all very important, guys. Whether you become any kind of an engineer, but operators concept is very important. Except a designer, rest of the people are very important to understand. Being a testing engineer, being a data scientist, you have to understand the binary level, hardware level data, how the conversion or maybe a communication will take place in network. Right? So let's go to bitwise OR operation. If you print a customer ID, bitwise OR password. See, ఏ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ ఏ ఆపరేటర్ని యూజ్ చేస్తుంది అనేది మనకు తెలియదు. ఇట్స్ ఆల్ కాన్ఫిడెన్షియల్. Sir, your voice is not audible, sir. I'm sorry, guys. So now I'm performing bitwise OR operation. Now you see the output because I'm saying note here is that each software application will use different bitwise operators. So we cannot make sure that which particular operator is used by what kind of a software application. Let's see now what's an output you are going to get. 79 you are going to get. Now 79 will not go decimal value through the network. An equivalent binary value go as a network. So right. So now let us see now same how you are going to calculate for the bitwise OR operation. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1. Now I'm performing bitwise OR operation in between user ID and password. Now you are going to get true plus true, true. True plus false, true. True plus false, true. True plus false, true. False plus false, 0, 0. True plus false, 1. This is 0. Now, if you look at the decimal value for the corresponding binary bits will be 64, 32, 16 and 8, 4, 2, 1. 64 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1 is going to become what?
it is 79 if you calculate. So through the network, you are going to get this particular value. 1001111. So that hacker don't understand what is the customer ID and password you have passed to the application. Am I clear, everyone? Yes, Yes, sir. If you have any questions, somebody is from electronics background also. I think if you have any questions, you please ask me. I could able to clarify if you have any questions, please. Okay. Let's next operation will be exclusive operator, XOR operator. See, firstly, what is the logic phenomena XOR operator will follow, XOR operator will produce true as an output, true as output if inputs are dissimilar. Dissimilar means different. Right? If it produce false as an output, if inputs are similar. అంటే XOR operator is look like switch, electrical switch. Electrical switch will make the bulb as enabled if inputs are different. ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగటివ్ ఉంటేనే బల్బు వెలుగుతుంది. లేదు అని అంటే ఒకవేళ పాజిటివ్ ఉన్నా నెగటివ్ ఉన్నా బల్బు వెలగదు. రైట్? సో సిమిలర్ బిహేవియర్ ద XOR ఆపరేటర్ విల్ పర్ఫామ్. ఇప్పుడు ఆపరేషన్ చేయండి. కస్టమర్ ఐడి XOR operator password. Now you see the output, you will be getting 78 as an answer. It was earlier, ఇప్పుడు చూడండి ఒక్కసారి చూడండి. చూడండి. So bitwise OR operator have produced, bitwise OR operation will be produced 79 as an answer, but XOR operator will be produced as 78 as an answer. Correct? How did you get a 78 as an answer? Again, the same similar mathematical process it is going to be followed. What is that process? Obviously, right? So it will be taking same 100 10000 1 Now I am performing bitwise XOR operation. Bitwise XOR operation. Now what I said, if inputs are same, positive, true, obviously, can you answer me what you are going to get as an answer by the exclusive or 0 or 1? 0. Why it is 0? The basic phenomena of the Those exclusive or is similar, then it will be a 0. yeah, This one, true. 0 and 1. 1. Not, yes, 1. Next, 1. 1. Next, 1. 1. Next, 0. 1 or 0. 0, yes. Please 0. focus on this. 0. 1. Yes. Now, if you look at the positions of this value, and 64. this value, and this value, 64 plus 8 8. plus 4, 2. 4. 2. Totally, it is going to be a 78.
So this value will be going or passing through the network. Clear? This is the main purpose of the exclusive or operator.